Hello dear students, let us move to the next phylum in the animal kingdom. It is study of phylum Coelenterata or Cnidaria or Cnidaria, both can be pronounced. So today I am going to explain the general characters of phylum Coelenterata. As we have studied the phylum Porifera, in the same pattern we are going to study about the general characters of phylum Coelenterata. What are the body forms, where these animals are found, whether they are aquatic, available in the fresh water or in the marine water, how many body wall layers are present, cavity present or absent, what are the special features found in the coelenterates. So, method of reproduction, the different examples, and what is the unique character or the speciality of the members of phylum Coelenterata. So, let us move to the details of general characters of the phylum Coelenterata. The phylum Coelenterata is also known as Cnidaria or Cnidaria, both can be pronounced. And as a result, members of this phylum are called Cnidarians. Another name of phylum Coelenterata is Cnidaria. Therefore, the members of phylum Coelenterata are also called Cnidarians. The members of phylum Porifera are called sponges, and members of the phylum Coelenterata are called Cnidarians. Then moving to the first character, habit and habitat. Where these organisms are growing, whether they are motile or sessile. Like poriferans, the coelenterates are also aquatic animals, and mostly they are marine forms. That means they are available in the salt water. The animal may be sessile, that means non-motile, or it may be free swimming one. Both the options are here. In case of porifera, the word used is sedentary. That means they are growing attached to the substratum, they do not show the locomotion. ಅಲ್ಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳು ಸೆಸೈಲ್ ಅವ. ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ locomotion. Both the forms are observed in the members of phylum Coelenterata, and the members are commonly called or also called Cnidarians. They are aquatic animals, mostly they are marine forms. Some forms are sessile and some forms are free swimming. The next character, the level of body organization in the coelenterates is the tissue level of organization. See, in case of poriferans, level of organization ಯಾವುದಿತ್ತು? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇವನ್ ದೋ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, even though organisms are multicellular, but cells are not aggregated as tissues. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಶ್ಯೂನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪೋರಿಫೆರಾ, ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ coelenterates, and coelenterates show tissue level of body organization. Then third point, this is totally different from that of poriferans. Here I am using the term germ layers. The coelenterates are diploblastic. That means their body wall is made up of two cell layers. Outer one is ectoderm
Inner one is endoderm. Ectoderm is the outside layer while the endoderm is found on the inner side. ಸೊ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಲೇಯರ್ಗಳು, ಎರಡು ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್. ದೆನ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನದ ectoderm and endoderm. Between these 2 layers, a jelly-like material is present between these 2 layers. Let us have a look on this image so that it will be clear. The coelentrates are diploblastic. The same, it is represented here. Outer layer is epidermis or ectoderm, both can be used. Gastrodermis or endodermis. In between these 2, mesoglia. In porifera also I used the term mesoglia or mesenchyma. It is a jelly-like substance here in between ectoderm and endoderm. This jelly-like substance is present. ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೀಸೋಡರ್ಮದ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ectoderm and gastrodermis is nothing but endoderm. Between them the jelly-like substance mesoglia is present, and because of the presence of these 2 layers, the animals of the phylum Coelentrata are called diploblastic. Then moving to the next and very interesting property, the symmetry in coelentrates is radial. What is the condition in case of poriferans? The poriferans are asymmetrical. That means their body cannot be divided into equal halves either in one plane or in many plane. If the body can be divided into equal halves in one plane, that becomes the bilateral symmetry. If the body can be divided into equal halves in any plane, that symmetry is called radial symmetry. Here you can see the image is of hydra, and hydra is example or the animal belonging to coelentrata. In any plane, the body can be divided into equal halves. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಈ ಆ್ಯನಿಮಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲಮನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಫೈಲಮ್ಮದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಹೋಗಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಫೈಲ. ಸಿ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಕೂಡ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, coelentrates are also aquatic animals. Common name of the sponges, poriferans is sponges, and members of coelentrates are called cnidarians. Most of the members of sponges are available in the marine water. Even coelentrates are also available in the marine water. Members of the sponges are sedentary. Coelentrates are sessile as well as free swimming. The body wall is covered by 2 layers, but I have not referred them as germ layers. Allen use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ term. Outer layer is pinacoderm made up of pinacocytes, and inner layer is choanoderm made up of choanocytes, and choanocytes are also called colar cells. But in case of coelentrates, the body wall or the germ layers are present. The animals are diploblastic. Outer layer is ectoderm, inner layer is endoderm. In between them, a non-cellular jelly-like substance mesoglia is present. Sponges are asymmetrical, and the coelentrates or cnidarians are radially symmetrical. Then moving to the next character, this is a very important and specific character of the members of phylum Coelentrata. ಈಗ ನಾವು ಪೋರಿಫೆರಾನ ಇದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, poriferans show water canal system. Body of the poriferans is covered by ostia.
that water circulates through the central cavity called sphingocele and it is removed through the osculum. ಇದು ಒಂದು important character. Presence of choanocytes is another very important character found in the members of phylum Porifera. ಅದೇ ಥರ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಸಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವನೇ ಅವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ದ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ coelantrates show two types of body forms. One is polyp and another is medusa. ಈ ಫೆನಾಮಿನನ್ನಿಗೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಗಳೇ. ಪಾಲಿಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ ಓನ್ಲಿ. ಮೆಡುಸಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ ಓನ್ಲಿ. But the body forms are of two different types. What are those? This is unique character of the members of phylum Coelentrata. ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ ಅಥವಾ ನಿಡೇರಿಯಾದ್ದು ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ, ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಪಾಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡುಸಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಪ್? Polyp is the tubular, attached and asexual form. Terms are so interesting that you can easily remember them. Polyp ಅಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಯಾವುದೋ ನೀರೊಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. And what kind of form this is representing? This represents asexual form with upwardly directed mouth and tentacles. In the image you will ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಅದ, ಮೌತ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ and mouth is surrounded by small movable structures called the tentacles. ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ. ಹೈಡ್ರಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ. ಈವನ್ ಅಡಮ್ಶಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಪ್. Here is a symbolical representation of the polyp and this is the symbolical representation of medusa. In medusa ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತದೆ? In medusa body form, the body form is umbrella like. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಛತ್ರಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಗಲಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಭಾಗ, ಕೆಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲುಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜೆಲಿ ಫಿಶ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ. ಭಾಳ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬ್ರೇಲಾ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಛತ್ರಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕದ. ಈ ಅಂಬ್ರೇಲಾ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ the medusa members or medusa forms are free living. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಸೈಲ್. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್ ರೀಜನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Hydra or polyp form is representing asexual form, body is tubular and it is attached, but mouth is upwardly directed with tentacles. ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಯಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮೌತ್ ಸುತ್ತರದೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ tentacle is the new term which I am using for the explanation of the characters of Coelentrata.
ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್? ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೌತ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ and it is surrounded by tentacles. One thing you keep in your mind, whether mouth is upwardly directed or the mouth is downwardly directed, in both the cases the mouth is always surrounded by tentacles. That is the speciality of members of the phylum Coelenterata. So let us elaborate these things once again. How many body forms of the animals are found in Coelenterates? Coelenterates are available in two different body forms. One is polyp and another is medusa. In polyp, the body is tubular. It is attached to substratum or growing attached to the substratum, and polyp represents asexual form, and in polyp the mouth is upwardly directed and it is surrounded by tentacles. Whereas in case of medusa, the body form is umbrella like, it is free swimming one, and this represents sexual form. Mouth is downwardly directed and it is surrounded by tentacles. Which one is the example? Aurelia is the biological term, jellyfish is the common name. ಅದು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಜೆಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಅದು ನೀರೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ನೋಡೋದೇ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು, ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಫ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಜೆಲಿ ಫಿಶ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್. ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಫ್ ದ Coelenterata. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ನನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಳಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡುಸಾ. ಪಾಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡುಸಾಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು 2 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವೊಂದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕೇಸೊಳಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾದಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೈಪ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈಗ ಪಾಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಟೈಟಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಪಾಲಿಪ್ಪದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಪ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಮೆಡುಸಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಡುಸಾ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕೆಟಗರಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Hope this is clear for you. Then moving to the next one. Yes, the Coelentrates are also acoelomates. Like sponges, the coelom is absent. Coelom ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? It must be lined by mesoderm. Mesoderm ಅದನಾ? ಇಲ್ಲ. Instead of mesoderm, the mesoglia is present between ectoderm and endoderm, so there is no question of the coelom. And this character is similar to that of poriferans. ಈಗ ಪೋರಿಫೆರಾ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಸ್ಪಾಂಗೋಸೀಲ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ Coelentrates, a gastrovascular cavity is present, and this is called coelenteron, with an opening mouth on hypostome. The hypostome is nothing but mouth, and this opens, this is the opening for
coelenteron, and coelenteron represents a gastrovascular cavity because digestion occurs inside this cavity. That is why the term gastro. See, gastro ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟರ್ಮ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಂಗೆ the digestion in coelentrates, it is occurring within this cavity. Hence it is called the gastrovascular cavity, also known as coelenteron. The name of the cavity is coelenteron and it is also called gastrovascular cavity. And this cavity, it opens through a small opening called hypostome. This is the opening through which the gastrovascular cavity opens, and finally it is attached or open with the mouth or anus. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ನಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ coelentrates ಓನ್ಲಿ ಮೌತ್, anus is not present. ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೋತ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಏನಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾ. And hydra is polyp form. The mouth is surrounded by always tentacles, and that mouth is having a cavity called hypostome. This is a gastrovascular cavity where the digestion takes place. The inner layer is gastrodermis or the endodermis. In between epidermis, that is ectoderm, the mesoglia is present. And this form where the tentacles are downwardly directed, tentacles downwardly directed iddu antandra, that body form of the coelentrates is called medusa. Mouth is downwardly directed, but here also you can see the presence of gastrovascular cavity. This is also having the cavity. Whether the body form is polyp or the body form is medusa, both the forms are having the gastrovascular cavity, and this gastrovascular cavity is also known as coelenteron where the digestion takes place. So opening of the coelenteron ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? hypostome ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. And that hypostome finally it is connected to the mouth. But ಏನಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. Mouth and tentacles are upwardly directed in case of polyp form. Mouth and tentacles are downwardly directed in case of medusa form. So this is about the gastrovascular cavity, but coelom is absent, mesoderm is absent, epidermis, ectoderm and endoderm are attached with the help of mesoglia. Then moving to the again the most important character of the coelentrates. ಏನಿದು? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್, ಭಾಳನೇ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನದ? ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ nidoblasts. Tentacles with nidoblasts. That is why the members are called Cnidarians. ಈ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆದಂಥ ಸೆಲ್ಲು. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ coelentrates ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್? ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರಾ. Tentacles are finger-like structures which surrounds the mouth of coelentrates and used for food capture and defense. How interesting this is. ನಮಗೆ ಫಿಂಗರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಹಂಗೆ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸು ಈ coelentrateಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಲು? ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೌತ್.
and mouth is always surrounded by tentacles. These are the finger-like structures present around the mouth. ಮೌತ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ಥರ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಈ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ? ದ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, as well as for defense. If any other animal it tries to eat the coelenterate, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡೋದಂದ್ರೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. So what is the function of tentacle? Used to capture the food as well as used for the purpose of defense. When ಈ tentacle ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Nidoblasts or nidocytes, both of them are same, are stinging cells. ಇವಕ್ಕೆ stinging cells ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Present on the tentacles and the body with a poison-filled capsule called nematocyst. ನಾವು ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಲೋವರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Even though they are lower animals, but they have their own method of defense to protect from the predator animals. Nidoblast is used for anchorage, defense and to capture the prey. Okay, let us go for this particular explanation in detail. Mouth na ಏನು ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿದೆ? Mouth is completely surrounded by ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಡೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆನ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಈ ನಡಬರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಡೋಸೈಟ್, ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವೇನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸೀನಿ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ NCERT ಓನ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗಿದು ಆರೆಂಜ್ ಶೇಡ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಆ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೇ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದಿದು. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇದನ್ನೇನರೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗದು ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇದು ಡಿಫೆನ್ಸಿಗಾಯಿತು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೇ, ತನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಈಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಹಂಗೆ
ತನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್. What is that nematocyst? It is nothing but poison filled capsule, and where it is found, it is present in the stinging cell, and stinging cells are also called cnidocytes or cnidoblasts. They are present throughout the tentacle and on the body. Unique cells of the members of phylum Coelenterata. So what are the characters you studied with respect to Coelenterata? Members of coelentrates are commonly called or also known as Cnidarians. The phylum is also known as Cnidaria. All the members are aquatic forms. Most of them are inhabiting the marine water. Few are sessile and few are free swimming. The level of organization shown by the coelentrates is a tissue level. They are diploblastic animals having outermost ectoderm, innermost endoderm, between them mesoglia is present. They are acoelomates. They do not contain the body cavity, but a central body cavity is present. It is not coelom. Body cavity is present in the coelentrates, which is called gastrovascular cavity, also known as coelenteron. That coelenteron opens through the hypostome, and hypostome is connected to mouth. The coelentrates show two body forms. The tube-like body form is polyp. It is attached, it is sessile, and it is asexual form. Its mouth and tentacles are upwardly directed. Medusa is a sexual form, free swimming, and its mouth and tentacles are downwardly directed. The body shape is umbrella-like. Example for the polyp is Hydra and Adamsia. Example for the medusa is jellyfish. The tentacles and body parts are having the very specific cells called cnidocytes or cnidoblast, are the stinging cells, and these cells contain a poison filled cavity called nematocyst. The cnidoblast and the tentacles, both of them are used to capture the prey as well as they are used for the defense. Try to concentrate on these characters. Rest of the things I will continue in the next video. Thank you.